Yes, Atul, please begin. It is being live streamed. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટિંગમાં મુક્તિનું સાર્વત્રિક સંગીતના વક્તા ડોક્ટર અજય રાયજી, ડોક્ટર અનસુયાબેન દેસાઈ, કાર્તિક કાજલે અને મોડરેટર શ્રી તરણભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. પ્રવચનની શરૂઆત કેશવરબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Yes. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. Know he is also one with every other. No, he he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई और सभी वक्ताओं का स्वागत है. कार्तिक भाई, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए, तो आप इस वक्त स्पॉटलाइटेड हैं. जी धन्यवाद. और मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा डॉक्टर अजय राय का. ये 72 वर्षीय हैं और गोरखपुर से यूपी से संबंधित रखते हैं. उन्होंने एमएससी जूलॉजी में किया है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी किया है उन्होंने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी यानी प्रजनन जीव विज्ञान, और वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ये उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी NEHU शिलोंग से किया है. वो बहुत सारी टीचिंग्स में, रिसर्च में और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाने में, उन्हें मदद करने में 4 दशक से सक्रिय रहे हैं. वे रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और हेड हैं MG-PG कॉलेज गोरखपुर से. उन्होंने कई पेपर्स उनके पब्लिश हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में. साथ ही अप्रोक्सीमेटली 2 दशक से वो एक्टिवली थियोसॉफिकल से सोसाइटी से अटैच्ड हैं और हमने उन्हें पहले भी बहुत विभिन्न और रोचक विषयों पर सुना है. एट प्रेजेंट वो सेक्रेटरी हैं SS थियोसॉफिकल सोसाइटी गोरखपुर के और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं यूपी एंड यूके फेडरेशन के. वो थियोसॉफी को प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं. उनके आर्टिकल्स जो है वो थियोसॉफिकल पीरियोडिकल्स में बार बार छपते हैं, और साथ ही उन्होंने बहुत वेरियस प्लेटफॉर्म में अपना लेक्चर्स दिए हैं. आज हम भाग्यशाली हैं कि वे त्रिवेणी में भी पधारे हैं. वो बहुत सारे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों में विभिन्न शब्दाओं से भी जुड़े हैं. आइए डॉक्टर अजय राय, आपका स्वागत है. आज के विषय से हमें संबोधित करें. धन्यवाद. क्या शुरू किया जाए? जी सर. ओके. पहले बहुत बहुत धन्यवाद. मैं एक छोटा सिपाही हूँ. आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई and I am just pursuing the theosophy and trying to understand the Brahma Vidya. I'm a bus, which is a big ocean of the wisdom from where. Well, this evening, I personally welcome all the ladies and gentlemen, and that too on a very auspicious day where India has promoted today being an International Yoga Day. Yoga is a combination from the Atma to a Paramatma. So I just pray that you be healthy, wealthy, and wise. Healthy in the sense that you be healthy not only physically, but mentally and intellectually. And you do not have any trauma of the life. Wealthy means not just like a Kabir, that for yourself and for the guest, but God give you so much of a wealth that you also work in the society and can bring happiness all around. Serving not mainly by the wealth, but also by means of courteous manners and the things that is essential to become a good human being.
And that is what we are praying for. We are praying for. So on this auspicious day, you become healthy, wealthy, and the wise. Wise is the wisdom. I know, or Atmanam, I am just a Lanus. You are all a advanced soul and in the progress of this spiritual journey. Friends, when we talk about yoga, it always ponder in my mind that can a yoga be stimulated, or can the music can help us to get into a salvation? Yes, this is one of the very essential way, because it is the only music which has been the instrument of a cosmogenesis and a cosmogony. Friends, the divine symphony or the universal music acts as an initiator that leads to a cosmic unfoldment. It is all there. It is all there present. It is this unfoldment which is responsible of all the celestial evolution. And that celestial evolution, I shall just narrate in my topic, has descended down to the terrestrial world too. It is all the Shiva, and the Shiva who has given by the Ananda Nit and the Tandav Nit, by his Ananda Nit, the Manvantar, this outbreathing Manvantar start, and by the Tandav Nit, the Pralaya start is the sleeping state, which is a stage of a detoxification, which is a stage of a rejuvenation, which is a state of getting enlightenment, which is a state of getting repair, which is a state of getting refreshment. And that is how you become more active and more burbling in the coming Manmantar, in the coming next evolution. Friends, so this celestial evolution, the fact has been at this present topic explained by the different angles. Well, it has been divided into two parts. The first part, I shall be talking about the philosophical or the physometric way by which it has evolved from a celestial world to the terrestrial world. The one of the way we start with a prayer, as has been started in this meeting, is innovation of the universal prayer. Similarly, we go to the God. The first is the Hindu philosophy and theosophy, which has indicated how has the sound came into an existence and how has the sound descended from the celestial body to the terrestrial world. And thereby, the great architect of the universe who controls the nature, how the great architect of the universe has unfolded the secrets which has been desired and designed, both has been modeled by him. So the first part I shall be talking about is that in the philosophies, in the Hindu literature, Hindu rituals, how they are being used at. And more important, where very little spoken about is the music. How has the rag, how has the tal gets into a system, gets into a, because world is complete vibration, gets into a vibration, and this vibration becomes a kinetic vibration and keeps on unfolding the properties of it. We all know by the spring theories in the science too, that complete what we see, the solid wall in front of us, the table on which I'm hanging upon, the both of them, it seems to be a solid, but not merely a solid. They are made up of an atom, they are made up of molecules, and those molecules are all in the state of the vibration. So that has not been much work about, but I shall be putting my lecture on these 2 points, the first phase of it. So in the Hindu mythology, cosmology started with a transcendental sound known as a Sabda Brahm. It is said that when you take the first Vakya of the Brahma, Prajanma Brahm, it was a time where there was a total silence. Before the absolute time of the space, there was a Shiva in where Shanti Dham sitting aside.
And he was in the great state of a meditation. Meditation is an eternal bliss. He was in the complete anand. There was all around sounding. There was nothing except black, except silence. And in that silence, a spark came out. And that spark was termed as a Sabda Brahm. The Shiva Puran, when you take the reference of the Shiva Puran, I am taking the reference of Shiva Puran and Shvetavastra Upanishad given by the Rishi Shvetavastram. And he said that the Upanishad indicated that the Mahadev Shiv, during the deep meditation, when there was a total silence all around his in his Shantidam, that is his permanent abode, he desired. The word is desired. And so you think that it is a thought in the Adi Yuga and the Theosophy, all of them are Theosophy sitting over there. So he desired. And that was the desire when there was a total silence. That time in his abode, he desired. And that desire culminated into a sound called as an O. A-U-M. The primordial sound, popularly called as a Vach in the Sanskrit, or a speech. The sound contained different level of consciousness. How? In Maitri Upanishad, namely, the sound has a 4 stage of consciousness. At the most lower level of the consciousness was a Vaikari. That is a Jagrit, or an objective world. That is a waking state, and it has an ingredient for the genesis of this objective world, what we see around. And then the second, slightly higher consciousness state was Madhyama, that is Nyaya Darshan, has been equated with the Swapna. And that Swapna is a dreaming state. It is a state between a consciousness and a subconsciousness level. And then this Madhyama state, above the Madhyama state, is Pashyanati, a divine deep slave. It is also a stage of spiritual deep meditation. And the last is a Para state. Para stage is a state of a highest consciousness. And this highest consciousness is a point of the meditation that is after a dharan, dhyan, and that is samadhi, at the level of samadhi. It is point of that state, what is also called as a turiya state, where all the state of the mind, which has cultivated, that is divine mind, at Adi state, that is the highest stage of the consciousness before the formation of the monad, get converted into Atmic, Bauddhic, and Manas at Anupadakti state. Now, this stage, as has been described in a theosophy, is very interesting to find that they are also described with the Hindu literatures much before the origin of the modern science or other things. So that Turiya stage is the stage of the Atma, Buddhi, and Manas, and that become one. It is the stage of a Paravakya. And the eternal divine sound, Om, appeared as a Sabda Brahm. And this Sabda Brahm keep on unfolding, and this unfolding brought into the cosmogony, the varieties and diversified universe and celestial body. In Mandak Upanishad, the Om, as you write in the Sanskrit word, Om, has been clearly explained, where A has been explained as a Jagrit state, U as a Swapna, a bridge between a conscious and an unconscious state, as I explained earlier, of the subtler world, M as a Susapti, or a Pragya, the latent or the conscious mind stage, while Bindu at the top is the Turiya stage, is the pure consciousness stage. It is the earthling of the Patanjali or Stang Yoga,
That eighth limb, as you know, yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, and samadhi. It is the last eighth limb that is the samadhi state, which I am talking at. Now, friends, Brahma, with its tremendous power of unfoldment, was the cause, or has activated, unfolded that Om into a cosmogony, have also been explained in the Maitri Upanishad or Mamisha, Purva, Mamisha, etc. The second primordial changes into that is a small spark. How that is that converted? In a Shiva Puran, it is said it is such a small spark that cannot be measured. It has also been explained that it is billionth in the size of the nano. The nano is the size, the nano science is coming up with very fast. It is the billionth of the nano size, called as Shiva Tattva. It has tremendous power of expansion, which Lord Brahma and Vishnu could not measure. Their story says that the small spark expanded within no time into a big fire, in a big cosmic JYOTI, and that was called as a Shivling. And there are two great Logas, the Brahma and the Vishnu, wanted to know the end, and they could not reach it, the story behind it. And they accepted the fact that their power is not power to reach the two ends of it. And I am not going to indulge in that story. It's a very interesting story, although. Jyoti, the Shiva Tattva is embedded with a different level of consciousness and a power that has developed a diversified cosmic variety, right from a nova to a subnova, and to all cosmoids, to all the bullets, whatever the particles has, what is described into it has been the course of this. They get converted it from the limnosphere to that particle, which I shall be explaining more when we will be putting a scientific explanation to it. In this way, a primordial sign Om, having 50 syllabi, has been developed into a divine shape Omkar. Om taken an akar is called as an Omkar. A Jyoti taken into a shape, that is the first law of a thermodynamics, that energy neither can be produced, but it can transform one form to the other form. So the Om energy has got transformed into an Omkara. It is the amalgamation of the Shiva and Shakti, a Purush and Prakriti, a power and consciousness, forming a creative impulse, and that impulse has all the three gunas, Sattva, Rajas, and Tamas. Sat is as the universal truth, Rajas as a kinetic energy, kinetic poet, Tamas as a potential energy, that is potential poet. These worlds of the science also represent a transcendental truth, that is a kinetic energy, potential energy, respectively. The stage of the salvation during the eighth stage, where the transformation occurs, is the stage of Nirvikalp Samadhi. Savikalp and Nirvikalp Samadhi are the two ways of getting transformed. It has also marked by the Anahat and Ahat sound. Ahat, the sounds are produced by two ways. By hitting two objects, the sound created is called as the Ahat sound. And there is a divine sound. So that is explained eloquently as this voice of a silence. This voice which comes without the impact Anahat sound. It all comes from the Nad. And Nad is where the umbilical cord of mother also gets attached to the Nad. So it all gets into by the cosmic Nad into that structure. On explaining the Nirvikal Samadhi, thereby getting permanent place in the Devanchal, free from the cycle of death and birth, especially when we talk about the terrestrial world. Thus, Akash, having the substance of a primordial sound and a light, originated from the divine essence
of the resting pralaya stage got encircled with the requisite material of the cosmogony. This will be explained how these subparticles are formed and how the permanent atom comes into, and how the elementary thing in the later topic when we get into the fourth part, that is theosophy explaining this. Guided to the primordial internal Sur Tar, properly known as the divine symphony or the universal voice or a universal song. And this universal music is the reason for the cosmophony. Now I'm coming to the more interesting, where the very little work has been done upon, that is how the music, that is the practical music, the classical music or the Indian music, especially I have gone with the Indian music, take initiative in the formation of the cosmogony with the help of the great architect of the universe. Now, Om, as I told you, Om metamorphoses into an Omkar, having 55 syllabi. It contains a primordial substance or a sound, all explained in the theosophy in the world at moment is in the septenary law, in the all septenary sargam. They are called as you know, sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Each sargam is marked by an energy coefficient and a level of consciousness. Shiva, with this famous Tandav in the Ananda Nitya, controlled and directed the dissolution, pralaya, by that Tandav and the period of action, that is Manavantar, respectively. His dance and music become the source of cosmic creation and destruction. So thus one spark getting converted into Omkar, Ekanath, Ekanath se Bahunath, that is from one to many. Similarly, the music developed into a duality. And that duality is basically called as a rag, that is rag is to love. And duality, the second part is to anurag, that is to be loved. Sufi call it as a yin and yang, or alif and main, or me or Allah. Ustad Amir Khan, a great a man who has done a lot of work in explaining the cosmic voices, called it as a rag and rang. Now, if you get into a theosophy, especially the book of HPB, Esoteric Instruction, she has also said how the light and sound, by these four ways, are responsible for the color, and how the seven color of this spark and the sound creates into the cosmogenesis. It also said the khayal singing, gaiki or the singing, has a ahatirang and sadarang. Now, there is again a duality. So that is the power in the consciousness, Shiva or the Shakti, has came into the existence for the formation and for the other cosmic, the celestial developments. It is also Ahat and Anahatna. Dr. Ajay, yes, sir. 3 minutes to sum up. Thank you. Okay. Ahat and Anahatna, to do that. Friends, music in the modern terrestrial world came from the delusion of the paradise during the Satyug period. It was a period when the heaven, earth, and the Patal Lok were all easily accessible, and the people were easily going from all the lokas. It was the three level of the consciousness where the intermingling was a common phenomena. The Gandharva and the Apsara, the dance and the musician of the heaven had the ability to mingle and coexist with the mortal being with more ease. Their ability to take a different physical form made them interchangeable. Their visit to the different lokas were
were very possible and were a common phenomena. The Gandharv home was supposed to be at a Himalayan somewhere. It was a rare, Gandharv and they were the rare combination of a beauty and a brain. Now, Apsara were mostly the wife of sometimes rishis or sometimes devas or sometimes even Gandharv. And then there is a lovely story written by the Kalidas in Vikramum Vaishyam, and it has also been mentioned in the Rigveda, explained how Apsara Urvashi married Chandravanshi Puruvaram and how they brought the music down to the earth and how this music thereby spread it over. The story goes that Urvashi was returning from the earth sojourn. Then a demon Kasi forcefully abducted the beautiful Apsara Urvashi. The Puruvara, who was a king there, rescued her from the demon. And in this process, both fall in love and he stayed in the earth with a king in a totally forgetting the journey of the divine city Amravati. After some time, Indra, when she was missed over in the Indra ashram, so then the Indra summoned Urvashi and she has to go to the heaven for, because the Rishi Bharat, who was first being transferred the art of singing, who was a choreographer over there. During the act, Urvashi was asked to act as a Lakshmi, and she was asked to say the name of Purushottam. Instead of calling the name of Purushottam, she was in the love. She invariably called the name of Puruvaram. This annoyed all the gods sitting over there, and she was cursed to go back into the mortal world where there is full of curse. And in that mortal world, the Urvashi came with that Parvaram, and with their progeny, the music descended down to over here. This music, as I now take a rest for it. Yes, sir. Because the other will be speaking on the point. So with this word, thank you for the forbearance. Thank you, Ajay ji. This was your part 1. Part 2 will come for another 18 minutes. I welcome, मैं अनुसुया बेन जयजभाई देसाई का स्वागत करता हूँ. आपका एक संक्षिप्त परिचय, आप PhD हैं, एजुकेशन में M.Ed किया है, B.Ed किया है, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत के कार्यकारी परीक्षा नियंत्रक और निरंतर शिक्षण और विस्तरण कार्य विभाग के सहायक नियामक के रूप में भी आपने कार्य अदा किया है. 16 जून 2007 में आप रिटायर हुए. आप ब्रिटिश काउंसिल मुंबई के स्कॉलर और कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर एडल्ट यूके में की काउंसिल में 8 साल तक लगातार एशियाई महिला प्रतिनिधि बनकर चुने गए थे. आप जर्मनी की ब्रुनो ग्रोनिंग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एवं यूएनओ संकलित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन में सक्रिय रहे हैं. आप सूरत में सनातन लॉ से जुड़े हैं. आइए, आपका स्वागत है. आपके पास सम अप करने के लिए 9 मिनट हैं. आपका समय शुरू होता है अनुसुया बेन जी. अब थैंक यू. अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. हाँ जी, हो गया. आप बोलिए. तरल भाई, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અરે આપણે સંભળાય છે બરોબર? સંભળાય છે, પણ કઈ બીજું ફોન ચાલુ થઈ ગયું. ઓકે 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 જી, હવે સંભળાય છે. ઓકે. તો અત્યારે આપણે ડોક્ટર અજય રાયજી દ્વારા બ્લિસ એન્ડ સાલ્વેશન થ્રુ મ્યુઝિક એ અંગેનો અંગ્રેજીમાં વાર્તાલાપ આપણે સાંભળ્યો છે. એનું ગુજરાતી ભાષામાં ભાવાનુવાદ ટૂંકસાર હું રજૂ કરી રહી છું. મુક્તિનું સાર્વત્રિક સંગીત, જેને ડિવાઇન સિમ્પથીનો
પર્યાયવાચક કહેવામાં આવ્યું છે. અત્રે થોડીક સ્પષ્ટતા કરવાની છે કે મૂળ અંગ્રેજીમાં રજૂ કરવામાં આવેલ વાર્તાલાપનું શબ્દશઃ ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું નથી, કારણ કે સમય મર્યાદામાં વાર્તાલાપના તમામ પાસાઓને આવરી લેવાના છે. તેથી ટૂંકમાં અનુવાદિત ભાવાનુવાદનો ટૂંકસાર રજૂ કરવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. મને જે સ્ક્રિપ્ટ મોકલી આપવામાં આવી હતી એ હસ્તલિખિત હતી અને અમુક શબ્દો હું ઉકેલી શકતી નથી, એટલે સંભવ છે કે મારા ભાવાનુવાદમાં એ શબ્દોનો ઉલ્લેખ રહી જાય. હવે હું મારી વાત આગળ ચલાવું છું. મુક્તિનું સાર્વત્રિક સંગીતમાં અત્રે સંગીતનો પ્રારંભ તથા તેમાં થયેલી ઉત્ક્રાંતિ દ્વારા બ્રહ્માંડના રહસ્યો ઉદ્ઘાટિત થાય છે. આ રહસ્યોને સમજવામાં વિવિધ દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 1 હિન્દુ વૈદિક માન્યતાઓ, 2 વિજ્ઞાન અને જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ રજૂ કરવામાં આવેલી સમજણ, 3 થિયોસોફીએ રજૂ કરેલી સમજણ, 4 આશીર્વાદયુક્ત મુક્તિ મિશ્રિત દિવ્ય સંગીત દ્વારા શાશ્વતતા અંગેની હિન્દુ પૌરાણિકતાની સમજ વગેરેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, જેને પરંપરાગત શુદ્ધ બ્રહ્મનાદ પણ કહેવામાં આવે છે. પહેલું, અત્રે આપણે હિન્દુ પૌરાણિકતાથી પ્રારંભ કરીએ છીએ. શિવપુરાણ અને શ્વેતપત્ર ઉપનિષદમાં જણાવ્યા અનુસાર મહાદેવજી એટલે કે શિવજી ગાઢ ઊંડી ધ્યાનાવસ્થામાં હતા ત્યારે તેમને નીરવ શાશ્વત શાંતિનો અનુભવ થાય છે. શિવજીને આ નીરવ શાંતિધામની શાંતિને ધ્વનિમાં એટલે કે નાદમાં પરિવર્તિત કરવાની ઈચ્છા થઈ. પરિણામ સ્વરૂપે શિવજીની ઈચ્છાથી તે ઓમમાં રૂપાંતરિત થઈ. બ્રહ્માંડના અતિ પ્રાચીન આદિનાદના પ્રારંભિક નાદને વાચ અગર તો વાણી તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો. આ નાદ જાગૃતિના વિવિધ સ્તરો રજૂ કરે છે, જેવા કે મૈત્રીય ઉપનિષદને કેન્દ્રસ્થ રાખીને દ્રશ્યમાન જગતના સંદર્ભે તેને વૈખરી કહેવામાં આવે છે. 2 ન્યાય દર્શનમાં જણાવ્યા મુજબ ઉત્ક્રાંતિના ભાગરૂપે સ્વપ્નાવસ્થાના તબક્કે તેને મધ્યમાં કહેવામાં આવે છે. 3 શિવજીની ઊંડી ગાઢ ધ્યાનાવસ્થા અથવા તો યોગ નિદ્રા અથવા તો દૈવી નિદ્રાની કક્ષા કહીએ તો આ કક્ષાએથી તેને પશ્યંતી કહેવામાં આવે છે. 4 તુર્ય અવસ્થા જાગૃત અવસ્થાની ઉચ્ચતમ કક્ષાએ જ્યારે દ્રષ્ટાને અહમ બ્રહ્માસ્મિ એકોહમ સમસ્ત સૃષ્ટિ સાથેનું એકત્વ અનુભવાયું તેને પરાશક્તિ કહેવામાં આવ્યું. આ તુર્યાવસ્થામાં આત્મા, બુદ્ધિ અને મન ત્રણેય અવસ્થા એકત્વ વાળી અનુભવાય છે, જેને પરાવાક્યથી પ્રચલિત કરવામાં આવ્યું છે. આ કક્ષાએ બ્રહ્મને શુદ્ધ સ્વરૂપે નિરખવામાં આવે છે, તેને શબ્દ બ્રહ્મ પણ કહેવાય છે. માંડુક્ય ઉપનિષદમાં ઓમને એક સંસ્કૃત ભાષાનું વર્ણાક્ષર દર્શાવવામાં આવે છે. અત્રે અ એટલે જાગૃત, ઉ એટલે સ્વપ્ન તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. શકલ પ્લેન પર મને મ અક્ષરને જાગૃત અને અજાગૃત અવસ્થાને જોડનારી કડી તરીકે પ્રજ્ઞા એટલે કે મનની સુષુપ્ત જાગૃત અવસ્થામાં ગણના કરવામાં આવી છે. અષ્ટાંગ યોગમાં વર્ણવવામાં આવેલ તુર્યાવસ્થાને શુદ્ધ જાગૃતિની કક્ષા અને બિંદુને આશીર્વાદ રૂપે અસીમ સામર્થ્યવાન શુદ્ધ સ્વરૂપે બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં પ્રકટીકરણને મૈત્રીય ઉપનિષદમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. આ શક્તિને ભગવાન વિષ્ણુ તથા બ્રહ્માજી પણ માપી શકતા નથી, અપિતુ આ શક્તિને
જ્યોતિર્લિંગમાં સ્થાપિત થતી અનુભવી શકાય છે. તેમાં જાગૃત અવસ્થાની વિવિધ કક્ષાએથી શિવ તત્વ રૂપે જોઈ શકાય છે અને આ શક્તિ મન્વંતરના અંત સુધી જળવાઈ રહે છે અને પ્રલય દ્વારા તેનો અંત થાય છે. નવા મન્વંતરનો પ્રારંભ ન થાય ત્યાં સુધીના વચગાળાના સમયને આરામનો સમય ગણવામાં આવે છે. આ અંગે વધુ વિશદ છણાવટ સાથે થિયોસોફિકલ અને વૈજ્ઞાનિક સંદર્ભમાં આગળ ઉપર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આમ આવી રીતે બ્રહ્માંડનો પ્રારંભિક અતિ પ્રાચીન ધ્વનિ ઓમકાર અંગ્રેજીમાં પંચાક્ષરી છે. આ ઓમકારના અક્ષર વિકસાવવામાં આવ્યા છે. ઓમકારને શિવજી સાથે એકાકાર કરી બંનેને અતૂટ નાતાથી બદ્ધ કરવામાં આવે છે. તેને જ પ્રકૃતિ પુરુષ કહેવામાં આવે છે. આને જ જાગૃતિ સામર્થ્ય સાથે સરખાવવામાં આવે છે. સત્ય સર્જન રાગ તમસના પ્રારંભિક સર્જનમાં પાયામાં ગણવામાં આવે છે. પ્રવર્તમાન વૈજ્ઞાનિક યુગમાં સત્ય, ગતિશક્તિ, ગુપ્ત શક્તિ, સંભાવ્ય શક્તિ અંગે પણ ઘણું કહેવામાં આવ્યું છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિના વિવિધ સોપાનોમાં તેને અનારત નાદ કહેવાયો છે. મેઘનાદના અંતિમ ધ્વનિનો અનુભવ કાયમી રીતે જીવન મરણના ફેરામાંથી આ પ્રવર્તમાન દ્રશ્યમાન દુન્યવી જગતમાંથી વિદાયમાન થતું ભાસે છે. હવે આપણે મુક્તિનું સાર્વત્રિક સંગીત અંગે થોડી વાત કરીએ છીએ. ઓમકારમાં સા રે ગ મ પ ધ ની નિહિત છે. પ્રત્યેક સુરમાં શક્તિ અને જાગ્રત અવસ્થાની કક્ષાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બ્રહ્માંડના સર્જન અને વિસર્જનનું મૂળભૂત કારણ શિવજીના આનંદ માટેના તાંડવ નૃત્યને માનવામાં આવે છે. આ તાંડવ નૃત્યનું સંચાલન શિવજીએ વિસર્જન એટલે કે પ્રલય તથા સર્જન માટે કર્યું હતું અને આ સમયગાળો એટલે જ બ્રહ્માંડનું સર્જન અને વિસર્જન. આવી રીતે મુક્તિનું સાર્વત્રિક સંગીતનું મનુષ્ય પાસેથી અપ્સરાઓના ગુરુ એવા ભરત ઋષિ તેમજ ઋષિ ભૃગુને હસ્તાંતરિત થયું. જ્ઞાનના દેવ ગણપતિજી અને કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીના સૂર ગોપીઓ સાથેના રાસમાં પણ આ શક્તિનો ધબકાર અનુભવી શકાય છે. કાલ ક્રમાનુસાર મીરાબાઈ, સંત કબીરજી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી, હરિદાસ અને કાલિદાસ વગેરે પણ મુક્તિના સાર્વત્રિક ભક્તિ સંગીત થકી શાશ્વત મુક્તિ પામી શક્યા. શીખોના ગુરુ ગ્રંથ સાહેબની ગુરુવાણીમાં 31 રાગો સંમિલિત છે. કુરાનની આયાતોમાં પણ કાવ્ય રૂપે આ સંગીત નીચે પૃથ્વી પર અવતરિત થાય છે. સામવેદમાં આપણને સંગીતના સિદ્ધાંતોનું બંધારણ જોવા મળે છે. સામવેદ અને વેદોના કરુણાસભર મંત્રોમાં આ સુરોનું સામ્રાજ્ય સમાયેલું છે અને તેથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે વેદોમાં સામવેદમાં હું વસું છું. સંગીતમાં દ્વૈતનો ભાવ છે. રાગ એટલે કે પ્રેમ કરવો અને 2 મિનિટમાં સમાપ્ત કરજો પ્લીઝ. ઓકે. કાર્તિક પ્લીઝ ઓન યોર વિડિયો. પિનયોંગ અથવા એસ્માઇલ ઉસ્તાદ મને અથવા ઈશ્વરને પ્રેમ કરવાનું કહે છે. ઉસ્તાદ અમીર ખાન આને રાગ રંગ કહે છે. ખ્યાલમાં ગાયકીને શુદ્ધ રાગ અને દુઃખદ રાગ સાથે જોડવામાં આવે છે. અનાહત નાદ દ્વારા તરંગના મોજા પેદા થાય છે. મનુષ્યનો આત્મા પ્રકૃતિનો આત્મા બંને વિશ્વાત્મા સાથે એકરૂપ થઈ ગયા છે. અનેકવિધ માર્ગો પૈકીના એક એવા ધ્વનિનો એકાકારત્વ માણવાનો માર્ગ એટલે સુર સાધના. પરિણામ સ્વરૂપ રસ પેદા થાય છે
કરુણામય વાતાવરણ નિર્માણ કરવાનો મૂળભૂત હેતુ છે તે સાધ્ય થાય છે. સંગીત એટલે નિયમબદ્ધ તાલમય રસમય ધ્વનિનો સંપુટ. ધ્વનિ અગર તો સ્વરની સરખામણી આંખ બંધ કરીને ગાન કરનાર બ્રાહ્મણ સાથે કરવામાં આવી છે. સંગીતનું સમગ્ર બંધારણ સ્વર તાલ લય પર આધારિત છે. સ્વરોની વિવિધતા તેની વૈવિધ્ય ભરી સુરોની अनुसाबेन મેળવણીથી આપણે થાય સેકન્ડ છે. પાર્ટ માં લઈશું. આ સેકન્ડ પાર્ટ છે, આપણે સેकंड पार्ट में लईશું. हाँ हाँ हाँ? ओके ओके कार्तिक, ओके आपका स्वागत है और जहाँ तक डॉक्टर अजय ने पहला हाफ लिया है वहीं तक आप लीजिएगा. बाकी उनके दूसरे पार्ट के बाद दूसरी बार आएंगे, है ना. आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं आपको सूचना दे रहा हूँ. कार्तिक एकदम यंग और अपने ऐसे थियोसॉफिस्ट हैं कि इन्हीं थियोसॉफिस्ट के कंधों पर हमारा भविष्य है. कार्तिक अशोक कजाले 19 साल के हैं. 12वीं उन्होंने अभी हाल ही में पास किए. अमरावती लॉ से संबंधित हैं महाराष्ट्र के अंदर, और उनका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, स्पीच देने में, जैसे कि वो आज आए हैं. शॉर्ट पोइट्री भी करते हैं वो, और हॉबी में वो ड्राइंग और पेंटिंग्स उनकी रुचि का विषय है. अभी हाल ही में जो उनके करंट गोल हैं वो एक अच्छे थियोसॉफिस्ट बनना चाहते हैं. बहुत बढ़िया बात है. और फ्यूचर ड्रीम्स में वो चाहते हैं कि कोई अच्छी कंपनी में वो जॉब करे. तो आइए कार्तिक भाई, आपका स्वागत है. और अब आपको 9 मिनट मिलते हैं सम अप करने के लिए. आप शुरू हो जाए. थैंक यू. थैंक यू सर. सर्वप्रथम उपस्थित सभी थियोसॉफिस्ट बंधुजनों को मेरा प्रणाम. आप अनम्यूट हो गए. म्यूट हो गए. हाँ सॉरी, म्यूट हो गए. जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने अलावा सर्वशक्तिमान बन जाना है. सनातन धर्म में गीता में उन मार्गों में समेटा है. ये 4 मार्ग है: कर्म योग, साक्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग. हिंदू धर्म अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है. अधिकतर लोग अर्थ और काम में उलझकर ही मर जाते हैं. कभी जिंदा थे मरते वक्त इसका पता चलता है. आओ जानते हैं मोक्ष प्राप्त करने के प्रमुख 7 मार्गों के बारे में, जिनमें से किसी एक पर चलकर आपको भी मिलेगा मोक्ष. प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है. बंधनों से मुक्ति या दुखों से मुक्ति, जेल से मुक्ति या दवाखाने से मुक्ति, आर्थिक परेशान से मुक्ति या दिमागी उलझनों से मुक्ति. आप मनुष्य बन गए इसलिए क्योंकि आप किसी अन्य पशु या पक्षी के शरीर में होने से मुक्ति होना चाहते थे. मनुष्य होने का मतलब यह है कि आप पशु या पक्षी की योनि से मुक्त है. इस तरह मनुष्य से आगे भी जहां और है, संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाकर देवत्व को प्राप्त करना. यदि आप मुक्ति नहीं चाहते हैं तो आपको दान, पुण्य, तीर्थ, क्रिया, कर्म, श्राद्ध आदि सभी धार्मिक कार्य छोड़ देना चाहिए. संध्या वंदन प्रहर की संधि में प्राप्त मध्य और संध्या काल की संध्या वंदन महत्वपूर्ण होती है. इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं. संध्या वंदन ईश्वर या स्वयं से जुड़ने का वैदिक तरीका है. भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है. भक्ति भी कई प्रकार ही होती है. इसमें श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप, पाठ सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सत्य, पूजा, आरती, प्रार्थना आदि शामिल है. योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ियां. पहली सीढ़ी यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन मुद्रा, चौथी प्राणायाम क्रिया, 5वीं प्रत्याहार, 6वीं धारणा, 7वीं ध्यान और 8वीं अंतिम सीढ़ी समाधि अर्थात मोक्ष. ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंत्र को
तोड़कर होशपूर्ण हो जाना। ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षी भाव में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करना होता है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। तंत्र मोक्ष प्राप्ति का तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को बलपूर्वक हासिल करना। तंत्र भोग से मोक्ष की ओर गमन है। इस मार्ग में कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहते हैं। तंत्र को गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ज्ञान साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान मार्ग है। ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, जन्म और मरण आदि के प्रश्नों से उपजे मानसिक द्वंद को एक तरफ रखकर निर्विचार को ही महत्व देंगे तो साक्षी भाव उत्पन्न होगा। वेद, उपनिषद और गीता के श्लोकों का अर्थ समझे बगैर यह संभव नहीं। कर्म और आचरण कर्मों में कुशलता लाना सहज योग है। भगवान श्री कृष्ण ने 20 आचरणों का वर्णन किया है, जिसका पालन करके कोई भी मनुष्य जीवन में पूर्ण सुख और जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 20 आचरणों को पढ़ने के लिए गीता पढ़े, भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बने। ये है 20 आचरण। 1 अमानित्वमः अर्थात नम्रता। 2 अदम्भितमः अर्थात श्रेष्ठता का अभिमान न रखना। 3 अहिंसामः अर्थात किसी जीव को पीड़ा न देना। 4 शांतिमः अर्थात क्षमा भाव। 5 आर्जवमः अर्थात मन, वाणी एवं व्यवहार में सरलता। 6 आचार्योपासनामः अर्थात सच्चे गुरु अथवा आचार्य का आदर एवं निस्वार्थ सेवा। 7वां शौचमः अर्थात आंतरिक एवं ब्रह्म शुद्धता। 8वां स्थैर्यमः अर्थात धर्म के मार्ग में सदा स्थिर रहना। 9वां आत्मविनिग्रहमः अर्थात इंद्रियों वश में करके अंतरकरण को शुद्ध करना। 10वां वैराग्य इंद्रियात्मः अर्थात लोक परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति न रखना। 11 अहंकारहीनता झूठे भौतिक उपलब्धियों का अहंकार न रखना। 12 दुखो दोषानु दर्शनमः अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि मैं दुख में दोषारोपण न करना। 13 असक्तिमः अर्थात सभी मनुष्य से समान भाव रखना। 14 अन्न विश्व दर्शनमः अर्थात सांसारिक रिश्तों एवं पदार्थों से मोह न रखना। 15 समचित्तमः अर्थात सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखना। 16 अव्यभिचारिणी भक्तिमः अर्थात परमात्मा में अटूट भक्ति रखना एवं सभी जीवों में ब्रह्म के दर्शन करना। 7वां last 2 minutes for you. Please show Archana the play card. 2 minutes more to sum up. Okay. 17 विविक्त देश से विविध वमः अर्थात देश के प्रति संपन्न एवं त्याग का भाव रखना। 18 अर्तिजन संसदीमः अर्थात निरतर्क वार्तालाप अथवा विषयों में लिप्त होना। 19 अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वमः अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना। 20 आत्मा तत्वमः अर्थात आत्मा का ज्ञान होना, यह जानना कि शरीर के अंदर स्थित में आत्मा हूँ, शरीर नहीं। थैंक यू सर। सर आप म्यूट पे हैं। थैंक यू कार्तिक। एंड अजय जी, आप पार्ट 2 के लिए आमंत्रित हैं, आइए। ओके।
I again welcome all of you and for the forbearance for the hearing the first part of it. The second part, I will now come directly to the subject. The second part is the use of the science and the astrology in the propagation of the music and how this help in the cosmogenesis will be dealt here. Before that, you very well are aware, as the madam has pointed out in her speech, while they translating it, that the Meera could develop a frequency equivalent to the Shiva frequency or a Krishna frequency and could emerge into. And so was a Chaitanya Mahaprabhu. Similarly, during the Mughal period, there was a stage when the Tansen used to sing and the rain used to come, or by a deep rag they used to form it. In the modern days, the music is now been extensively used for the treatment. I will just give few sentences. As we have an allopathy, a treatment, a therapy by the means of the chemicals, we have a naturopathy, we have a homeopathy. So has now arrived a new way of the treatment is the musicopathy. There is now a science called as a musicotherapy and a musicopathy. And I would like to mention two great scientists who have promoted this. They are no other but R. McClone, who has defined how the secretion from the brain is regulated into your system to bring about the happy hormone like diploamine, like other hormone like serotonin, and so on and so forth. So similarly, the other man, as a Paul Woodruff, has also done about on the musicotherapy. A musicotherapy he explained into two ways. One, by the actively participating in the musicotherapy, that is the patient is asked to go with a certain tune which brings about the harmony and the vibration of the system which are default, and that is rectified, and that is how they are brought about. And the second part is as a receptive one, whereby the use of this are by receiving the music of certain things, you are kept into sleep. You know very well that the Mussolini during the Second World War, because of the tension, was in the state of insomnia, and he was treated by the Indian musician who started over there, and he got to sleep. Although the language was not the bar, but the vibration he created thereby was helped into the sleep formula, and he was cured thereby. Similarly, now they have used, especially I would like to name the one more person, that is Woodruff and McClone. They have also worked upon the analytical musical therapy. They have also worked upon the community musical therapy, neurological musical therapy. They have also gone for the vocal physiotherapy, and they have also gone in the child as a neonatal intercare unit training, especially when the umbilical cord is linked to the son, and the first organ we develop in the theosophy and other is this sound. So the heartbeat and other thing is put into the music, the vibrations are put into to bring about the correction in the organogenesis. Similarly, the physiotherapy, that is the response of the fundamental aspect of the sound, particularly in the genetical control, that is genetical engineering, and the neural, physiological, and the psychological approach in response to the different diseases, and thereby bringing about the vibration to the system, which controls especially the psychological diseases like anxiety, schizophrenia, depression, dementia, or Alzheimer's disease. They are all being cured upon. Friends, the science of the music has now come to the practical field and now assisting humanity to work out to solve their large number of the mystery. In the following, now again coming down to the cosmogenesis, I will be pulling following point to elaborate and explain the scientific principle involved during the divine symphony. That is, the universe starts with the music, and the universe is always in the music. The NASA has recently worked out that the sound coming out from the sun nuclear fission are very close to the Om sound.
Well, coming abound, I shall be discussing about the Big Bang theory, the theory that explained the birth of the universe, which took approximately this universe, which took approximately 13.8 billion years, or the Earth started sometime 4.5 billion, around 6 billion. The Sun came into existence by a celestial action of a Big Bang. Now, this work has been done by Fred Hoyle, a UK Nobel Prize winner. He gave the Big Bang theory. He said that the electromagnetic charges, the anti-electromagnetic charges, by the friction has produced a spark. And before a spark, a sound came out that was called as the Big Bang sound. So he said that at the time of absolute time and space, that transferred into a spark of the size 10.28 minus 28 centimeters. Mind it, much below the nano or the size of any imagination or measurement, and having a temperature of 10 to the power 32 degree. 10, you put on 32,000 this degree centigrade to a small thing. So you can see how much vibrant, how much active it ought to be. And that has expanded. And that has expanded or unfolded into the formation of this world, terrestrial world. It was the celestial spark of a very high temperature and a very nano and billionth of the nano size was got converted. Professor Fred Hoyle, a Nobel laureate from the UK, who gave the theory, further explained it as a cosmic seed. Now he says, as a plant seed germinates into it, cosmic seed that transform and unfold the form which is concealed into it, and expanding the universe into a trillion diversified form. With our structure, we are made up of 74 to 75 trillions of cells, all of it diversified. Some of the neurals, some of the blood cells, some of the tissue of one or the other reason. Not only in our system, as in our system, so as the universe, a different variety of the cells are. Our galaxy, what we call as the Milky Way, have some about 1,000 billions of suns, one of the suns of which our planet is associated, and we talk out from the sun, the cosmogenesis of them, either as a brother or as a father. Now, the second part, because of the paucity of time, I'm just putting it down. Now I'm coming to the structure and function of the sun. Because in our system, and so in that system, it is the sun energy which is responsible for bringing life into Earth. Not merely in the plant by a process of the photosynthesis. It is if the sun is missed in this, if the sun is put hidden for more, say about half an hour, all the life will vanish. So the sun, the action and mechanism of the sun, especially converting 600 million tons of hydrogen into a helium. That is a fission reaction. One atom bomb called as a fat man or a little boy in Hiroshima and Nagasaki has brought about disaster which a generation is suffering at. Now this, through the fusion of the random energy produced by the two hydrogen atoms into a helium atom, gives about light and sound. And this nucleus energy, the energy is utilized in the primary producer, that is as an electromagnetic force. And this electromagnetic force is the sustainer of the light. This sustainer, the electromagnetic force, moves, it has a friction with the moving sound, moving radioactive forces, sound and the light at the speed of say 3 lakhs kilometers per second. And this friction brings about the small particles. And this small particle is the source of the cosmogenesis of the cosmogamy. This I shall also try to explain it in the third part, explanation to the quantum field of the theory. Quantum mechanism explains the mechanism where the photon movement. Photon is formed by the 3 molecules of the quark. Quark is from the helidron, and that is all come from the body called as the fermions. The fermions, this is how Einstein has explained about it. Now, this is the luminous photosphere
that gets into the quantum particle have a combination of the intermediate state between the waves and subatomic particles. It is the formation of wave. No particle, no atom has yet been formed. It is the wave theory, and the quantum theory is that it is a subatomic particle and it is the wave function particle which combine. These particles are broadly two types. Number one is called as fermions, which develops into the proton or neutron. It is a basically an elemental particle from which the structure of the body is formed. And the second is the boson, which I salute to the Einstein. His paper was not being published in any of the Indian journals because India was a slave country. When he sent his paper to the Einstein, Einstein was so excited that they not only accepted the paper, and what he described the molecule, he called them and he gave not his name, but the name of the Bose as a boson particle. And these boson particles are named against the Indian scientist, Sir Satyendranath Bose. He, in form of the electromagnetic force and the energy. It is usually in the pair and promote forces in forming atomic submolecules. Higgs and boson particles are now called as a God particle after the work of the CERN done at the Geneva. And in the Geneva, it was all a hypothesis put forth. When they put it into the experimentation, they found that yes, the calculation of the hypothesis were totally correct. Einstein, Higgs, and boson particle is totally correct. And then now they are not called as a boson particle, but as a God particle. Friends, this God particle, Bose died in the year 1957, and Higgs, an old man who had left all his research and was in the village in the very recluse form, living alive when it was CERN confirmed their hypothesis. He was searched in that village and he was brought. And in 1934, at the age of 84, 85, he was brought. He didn't remember all about his research. He was in the recluse state, and he was awarded Nobel Prize in 2013 of the work which he performed in 1919, say about 100 of years before. This great work of 20s in 1917 of Higgs and Higgs and boson are the basic quantum particles which are responsible, as in the scientific theory, for the genesis or for the cosmogony. Then the Einstein theory of the relativity, it has also been explained very well by the Narlikar, the Indian scientist, and he has done it very well. And this is also explained by the time-lapse theory. This theory explains how the speed of the light, that is 3 lakhs kilometers per second, when it hits an electromagnetic universe, it gets charged and produces subatomic particles. The time-lapse mechanism is also explained in Revati case in our Upanishad, when his father went for the marriage of the Revati. The Brahma time and the time of the terrestrial, the celestial time, the terrestrial form was so different that he went in the Satyug. When he returned back, it was the end of the almost the Dwapar age, a Kalvi everything, and thus he married the Revati, then born to a Balram. So this was explained even by the Narlikar in his article, how it has been done. This is the reason for the beginning of the time and space is explained. It also helps to understand spring theory. The spring theory is the attachment, that what we say, that universal brotherhood, that we are all interlinked. And this has also been explained. CERN experiment with a large Hadron Collider, LHC, to form a primordial condition of the universe, and thereafter to understand the process of the cosmic evolution, has helped to understand the work of a sound and light. And that is why our universal players say, oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, vibrant everywhere. So that light which is vibrant and that light which is hidden and the shining are the light and the sound are source of
our transformation or the cosmogenesis. With the paucity of the time I do not have, I will switch over now to the second part. I do not know how much time is left behind. 3 minutes is left, sir. With the paucity, it should be given at least 1 hour complete. Well, let us finish it. Now, in theosophy, the theosophy start with the investigation of the basic questions like who am I, where do I come from, what is the spirit and the matter, where would I go, how would I take a rebirth, how would the matter will again reform. Such questions came through the psychometric. It is not the research which has been performed. It is by the meditation you come to a stage of eternal bliss, and through the master also you come by, that is the psychometric analysis, and by the help of the invisible esoteric initiated people like a master, we come to know about the theosophy, how has the cosmogenesis came into existence. Theosophists believe in the dynamism, a stage of a constant renewal. Now the question is, the theosophy is the one which speaks about those sciences. Now, they speaks about the constant renewal, a progressive evolution. It follows the law of periodicity, that is from the every period of the activity, manvantar, as an outbreath of the great breath, followed as an equal period of the rest. As in our life, we have an active period, daylight when we are active, and the night time is where we sleep. At the sleep, our heart beats, a detoxification occurs. It's more important to sleep. If you do not sleep, you will just die. Detoxification, repairs of the cells, the immune system which has been dismantled has to be organized, and homeostatism, internal homeostatism has to be formed upon. That is essential. So the law of periodicity, that is what he says. That's called as a pralaya. Pralaya has a potential energy and is engaged in the preparation of the hidden material element for a new series of evolution. The next day you would start with a new vigor. All the tiredness of the last work, all the mental, physical, or whatever physiological torture has been worn about, and you come with a new vigor, with a new work. The evolution from the hidden Akash Tattva, a matrix of sound and light are achieved through an unmanifested Parabrahm. The stage of Pralaya is also called as a Parabrahm, Prakriti. And from there only the evolution occurs. This is the period of the sleep, when the nature of the great architect of the universe has made the Manvanta to sleep, so that all the past karma be dissoluted and the new spirit, the birth may occur. So that Parabrahma is the omnipresent, eternal, boundless, immutable principle situated in Mahakash. That is unmanifested abstract space, a part of Parabrahm. So it is Mahakash is the part of Parabrahm. From there only the monadic essence starts. The unmanifested Akash also contains Brahma Chaitanya. Now the Chaitanya starts. The thinking starts. It starts with a thing. The first logos thing is, it gives the thought. And the thought goes in the form of will, wisdom, and activity. At the that is Anupadaklo. So that is what he's talking about, is the Brahma Chaitanya having Shabda Brahma. It is the sound, it is the thought which gets converted into a small vibration. It's the elemental, first, second, and third elemental, or what is the vibration of the Adi Anupadak stage of the different stages of consciousness. And this consciousness brings about, it is all the vibration, as I told earlier. The music, sound, or the light is a longitudinal and a transfer vibration respectively. And this sound longitudinal vibration and transfer vibration propagate and brings about the cosmogenesis. And that is what we're talking about. That is the hidden light and the sound metric. It gets melodious, rhythmic with the cosmic symphony. Now you think, what it gets is,
if we want to tune a BBC, what do? Is we bring about our frequency, our instrument frequency with the frequencies of the BBC, and when the two frequency matches, we are able to catch their voice and we hear either in the TV or the radio their voice. Similarly, if the frequency becomes same, the Meera's frequency with the Krishna frequency becomes same, and then there was no difference. Observer and observee got amalgamated into one, and the Atma becomes Paramatma. That is the 8th stage of the meditation. Now, that is what we call as a Chaitanya, as a Sabda Brahm, or the vital energy. How does this energy propagate? For any energy, for any propagation, for any stage, certain energy is needed, and that energy is nothing but in the term of theosophy is called as a Puha. In other words, it's also called as a Mahat. Then, during manifestation, should I stop it now? Yes, sir. If there is 15-20 minutes, we can take it in the second speech. Or you want to sum up in 2 minutes? Yeah, please sum up. Please sum up in 2 minutes. Thank you. Okay. During manifestation, the Akash consisting of the hidden light and the sound metric get melodious, rhythmic, and a cosmic symphony at the highest divine plane, and the light becomes Shakti and sound becomes Shiv. That is consciousness, the unmanifested become manifested. Chid Akash, it is the manifestation of the Brahma Chaitanya with the Maha Akash. It is the primordial light of the awareness or the mental state of the divine thought. It is the time when Arahat, that is unstruck sound, every evolution starts from the umbilical cord. The umbilical cord of the God and your umbilical cord are the same. It starts with the Sabda Brahm in the Chid Akash. It is the primordial sound. The Om gets transferred into the Omkar. The modification of the universe is outbreathing of the great breath in the form of the interaction and interplay between the consciousness and the power through the agency of the sound and light. That is the Logos. Logos means a sound or a projection. Now, during manifestation, the solar wave passes in the guidance of the observer, and that forms the solar system, the physical atom and body having a different conscious level. The transformation of primordial sound passes through the 7 levels of the consciousness, that is Adi, Anupadak, Atmik, Bodhik, Manas, Karmic, Sarir and Sthul Sarir. The Adi stage is the para stage before the beginning of the term space and the complete silence that are para Brahm. The Anupadak is divine state where the divine Logos merges and will, wisdom and activities into will wisdom. The Anupadak regulates the divine and the superhuman structure, pure without any karma and a karmic incarnation into the Atmic, Bodhik and the Manas. It is controlled by the Akash, Vayu and Agni Tattva. It develops a golden thread, permanent atom for the mental, astral and the physical structure. All these levels have a different level of the consciousness. All the level of the consciousness, that is the 7 lok, has an elemental essence that regulate in the aggregation of the material, and then 5 non-atomic subplanes are formed. It is all achieved by the vibration produced by the primordial sound, and thus the evolution hierarchy proves all the control by the eternal universal song, which we called as a universal mind or universal song, divine sympathy. Last line, the cosmogenesis thus is regulated by these principles, that is theory of the constant renewal, law of periodicity, doctrine of the balance and the harmony, doctrine of the hierarchy, the law of self-unfoldment, doctrine of the continuous change, that is evolution, septenary law, we are in the globe of the septenary, doctrine of the sphere, doctrine of the space, doctrine of the life, and life after death, the theory and the material, and last,
doctrine of the universal knowledge, that is the nature, the great architect of the universe, who has the flute, and he whistles the flute by which the cosmogenesis occurs. Thank you for the forbearance and silence. Thank you, Dr. Ajay. अनुसुयाबेन, તમે પોતાના હિસાબે જેટલો ટાઈમ લેવો લઈને સારાંશ કરજો, કઈ વાંધો નહીં. થેન્ક યુ. અનમ્યુટ કરો પ્લીઝ. अनम्यूट, आप म्यूट है अभी. हाँ, हो गया. ભારતના સંગીતકારોએ સાબિત કરી આપ્યું છે કે મનુષ્યનો આત્મા, પ્રકૃતિનો આત્મા, આ બંને વિશ્વાત્મા સાથે એકરૂપ થઈ ગયા છે. અનેકવિધ માર્ગો પૈકીનો એક એવા ધ્વનિનું એકાકારત્વ માણવાનો માર્ગ એટલે જ સુર સાધના. પરિણામ સ્વરૂપે રસ પેદા થાય છે. કરુણામય વાતાવરણ નિર્માણ કરવાનો અત્યારે મૂળભૂત હેતુ છે અને એ સંગીત દ્વારા સાધ્ય થાય છે. ભારતીય સંગીતમાં ગણિતની અત્યંત બારીક ચોકસાઈ, વિજ્ઞાનનો વ્યાપ, ફિલોસોફીનું તત્વજ્ઞાન અને વિવિધ ધર્મોની વિવિધતા નિહિત છે. ભારતીય સંગીતમાં ભારતની વિવિધ સંસ્કૃતિનો સંગમ વેદોની જ્ઞાનથી થયો છે. ઋચા, સામવેદ, ગંધર્વવેદ વગેરે દ્વારા ધ્રુવપદ નિર્માણ થાય છે અને સુંદર મજાની કલ્પનાઓનું જ્ઞાન થાય છે. પંડિત ઓમકારનાથજીએ 999 રાગોથી આપણને પરિચય કરાવ્યો છે. બાબર એક પોતે અચ્છો કવિ હતો. એણે અનેકવિધ ભાષાઓમાં કાવ્યોની રચના કરી. બાબરના ગુરુ સંત હરિદાસની સંગતમાં તેણે કાવ્યની રચનાઓ કરી હતી. લખનૌનો નવાબ વજીર અલી શાહ કથક અને ઠુમરીનો જાણકાર હતો. અકબરના નવરત્નો પૈકીનો એક એવો તાનસેન પણ એક કુશળ સંગીતકાર હતો. રામપુરનો નવાબ રામપુર ઘરાનાનું પ્રખ્યાત આધ્યાત્મિક સંગીત ગાવામાં ઉસ્તાદ હતો. મ્યુઝિક શબ્દનો મૃત્યુલોકના વિશ્વમાં સતયુગ દરમિયાન ઉદય થયો છે. આ શબ્દ સ્વર્ગલોકમાંથી મૃત્યુલોકમાં અવતરિત થયો છે. સતયુગમાં દેવો પૃથ્વીલોક, સ્વર્ગલોક, પાતાળલોકમાં બહુ જ સહજ રીતે સરળતાથી આવન જાવન કરી શકતા હતા. તેમજ ત્રણેય લોકનું માનવ સ્વરૂપ અથવા દૈત્ય સ્વરૂપે સંચાલન કરતા હતા. આ સમયગાળો એવો હતો કે જ્યારે સ્વર્ગની નૃત્યાંગના અપ્સરાઓ તથા સંગીતકાર એવા ગાંધર્વો મૃત્યુલોકમાં સરળતાથી ભળી જતા હતા. આવી રીતના ભૌતિક સ્વરૂપો પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ થકી તેઓની પારસ્પરિક આપલે, લેવડ દેવડ, મુલાકાતો બહુ જ સહજ રીતે થતી હતી. કહેવાય છે કે ગાંધર્વોના ઘરો હિમાલયની પર્વતમાળાઓ વચ્ચે હતા. અપ્સરાઓ ગાંધર્વોની પત્ની હતી. ગાંધર્વો અપ્સરાઓ અતિ જ્ઞાનવાન અને સૌંદર્યવાન હતા. બુદ્ધિ અને સૌંદર્યનો જબલ્લે જ આવો સુમેળ દ્રશ્યમાન થાય છે. પુરાણોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અપ્સરાઓ ઘણા રાજાઓ તથા ઋષિઓની પણ પત્ની હતી. ઋગ્વેદમાં એક ખૂબ જ રસપ્રદ વાર્તાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ગાંધર્વ મૃત્યુલોકમાં પુનરવા તથા ઉર્વશી રૂપે આવેલા હતા. કવિ કાલિદાસ તેના વિક્રમો વૈશ્યમ નાટકમાં અપ્સરા ઉર્વશી અને ચંદ્રવંશી પુરુરવા કેવી રીતે એકમેક સાથે લગ્ન કરે છે તે જણાવે છે. અપ્સરાઓ તથા ગાંધર્વો તેમના દિવ્ય પ્રેમથી દિવ્ય સંગીત તથા નૃત્યને પૃથ્વીલોકમાં લઈ આવેલા. હવે આ વાર્તા આગળ વધે છે. ઉર્વશી મૃત્યુલોકથી સ્વર્ગલોક તરફ પ્રયાણ કરી રહી હતી ત્યારે કેશી નામના દાનવે
દાનવે સ્વરૂપમાં એવી ઉર્વશીનું બળપૂર્વક અપહરણ કર્યું. ત્યારે રાજા પુરુરવાએ ઉર્વશીને આ દાનવથી મુક્ત કરાવી. આ ઘટના દરમિયાન આ બંને એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા. લગ્ન કરીને બંને જણા પૃથ્વી પર જ રહેવા લાગ્યા. ઉર્વશી સ્વર્ગલોકમાં જવાની બાબતને ભૂલી જાય છે. અમરાવતી નગરનો સંપૂર્ણ વિસ્મૃતિ થાય છે. થોડા સમય બાદ સ્વર્ગલોકના રાજા ઇન્દ્ર તરફથી ઉર્વશીને તેડું આવે છે. ઋષિ ભરત દ્વારા દિગ્દર્શિત અને સંચાલિત મંચ આયોજન નાટકમાં ઉર્વશી લક્ષ્મી દેવીનું પાત્ર ભજવે છે. આ પાત્ર ભજવતી વખતે ઉર્વશી પુરુષોત્તમ શબ્દનું ઉચ્ચારણ બરોબર કરી શકતી નથી. તે પુરુષોત્તમની બદલે પુરુરુવા તરીકે ઉચ્ચારે છે અને તેથી તેને શ્રાપ આપવામાં આવે છે, દંડિત કરવામાં આવે છે. શિક્ષા તરીકે તેને માનવ તરીકે મૃત્યુલોક એટલે કે પૃથ્વી પર જ રહેવાનું છે. આમ ઉર્વશી દ્વારા ભક્તિ સ્વરૂપે દિવ્ય સંગીત પૃથ્વી પર અસ્તિત્વમાં આવ્યું. હવે આ વાત આગળ વિજ્ઞાન અને જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ સમજવાનો વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો નીચે પ્રમાણે રજૂ કરવામાં આવે છે. એક તો બિગ બેંગ થિયરી છે. આ થિયરી થકી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ તથા સર્જનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. લગભગ સમય તથા સ્થળ વિશે સંશોધન કરતા લગભગ એક અબજ અને 30 કરોડ વર્ષો પૂર્વે સમય અને સ્થળ અસ્તિત્વમાં આવ્યા એવું જણાય છે. પ્રકાશ 10⁻28 સેન્ટીમીટરના અંતરને 10⁻32 વર્ગના સેન્ટીગ્રેડના તાપમાને ગતિ કરે છે. પ્રોફેસર ફ્રેડહેલ જે નોબેલ પ્રાઇઝ વિજેતા છે તેણે સિદ્ધ કર્યું કે કોસ્મિક બીજનું રૂપાંતરણ થઈને જગતનું નિર્માણ થયું છે. તે જ બ્રહ્માંડના નિર્માણનું સ્વરૂપ થયું. સૂર્યનું સ્વરૂપ અને કાર્યો. સૂર્ય પર લગભગ 600 મિલિયન ટન હાઇડ્રોજનનું ફ્યુઝન દ્વારા હેલિયમમાં રૂપાંતર થાય છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન અમાપ માત્રામાં ઉર્જા, પ્રકાશ, ધ્વનિ અને અણુશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉર્જાનો ઉપયોગ બ્રહ્માંડમાં જીવન શક્તિ ટકાવવા તેમજ પ્રારંભિક પ્રક્રિયા માટે થાય છે. સૂર્ય બ્રહ્માંડની બ્રહ્મશક્તિ એટલે કે ચૈતન્ય થિયરીનું ક્વોન્ટમ મિકેનિઝમ. આ થિયરી મુજબ પ્રકાશના કણો એટલે કે ફોટોનની પ્રકાશ તરફની ગતિ ક્વોન્ટમના કણોના એકત્રીકરણ થકી થાય છે. વચગાળાની સ્થિતિથી નિર્માણ થયેલ સ્થિતિ એટલે જ તરંગ અને પેટા આણ્વિક કણો. આ કણો ખાસ કરીને બે પ્રકારના છે. એક ફોર્મિનો જેમાં પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન એના અણુઓ વિશેની બાબતો આવે છે અને બે બોઝોન. આ બોઝોન નામ ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિક સત્યેન્દ્રનાથ બોઝને સન્માન આપવા માટે બોઝોન કણ કહેવામાં આવ્યા છે. આ કણોને બોઝોન કહેવામાં આવ્યા જેમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક શક્તિ ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ. સામાન્યતા તે બેની જોડમાં જ હોય છે. તે અણુનો પરમાણુ છે. હેગ બોઝોનના અણુને ગોડ પાર્ટિકલ પણ કહેવામાં આવ્યા છે. વૈજ્ઞાનિક બોઝ 1951માં અવસાન પામ્યા. 84 વર્ષના વયોવૃદ્ધ હેગ વૈજ્ઞાનિકને 2013માં તેમની આ શોધ માટે નોબેલ પારિતોષિકથી નવાજવામાં આવ્યા. આઇન્સ્ટાઈનનો સાપેક્ષવાદનો સિદ્ધાંત. ટ્યુન લોસ થિયરી. આ સિદ્ધાંત થકી પ્રકાશની ગતિ સેકન્ડની 3 લાખ કિલોમીટરની ગતિને સમજાવવામાં આવી છે.
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઉર્જાનું નિર્માણ થાય છે ત્યારે સમય થનારી પ્રક્રિયા બાબતે થાક ખવડાવે છે અને સમય સ્થળની ઉત્પત્તિ સમજાવવામાં આવે છે. બ્રહ્માંડ કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું અને બ્રહ્માંડની ઉત્ક્રાંતિ કેવી રીતે થઈ તે અંગે વિગતવાર સમજાવવામાં આવે છે. થિયોસોફિકલ દ્રષ્ટિએ આ વાતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. થિયોસોફીનો પ્રારંભ પ્રશ્નોથી થાય છે, જેવા કે હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, આત્મા શું છે, પદાર્થ શું છે. આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણને સાયકોમેટ્રિક વિશ્લેષણ અને અદ્રશ્યમાન એવા માસ્ટરો વડે મળે છે. પરમાત્મા બાબતે 10 સોપાનો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. 10મું સોપાન છે એ 1 નંબરના ધ્યાની ચૌહાણ, 9 નંબરમાં 2 નંબરના ધ્યાની ચૌહાણ, 3 નંબરમાં 8 નંબરમાં 3 નંબરના ધ્યાની ચૌહાણ, 7માં માનવ સૃષ્ટિનું સર્જન, 6માં પ્રાણી સૃષ્ટિનું સર્જન, 5માં માનવ વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, 4માં પ્રારંભિક આદિ જગત નું પ્રારંભ અને પ્રારંભિક અનુસયાબેન 2 મિનિટ છે સમઅપ કરવા માટે પ્લીઝ. 2 મિનિટમાં સમઅપ. હાજી. હવે આદિ પ્રારંભિક નાદ એટલે કે ધ્વનિ એને ચેતનાની 7 કક્ષામાંથી પસાર થાય છે. આદિ, અનુપદક, આત્મિક, બૌદ્ધિક, માનસિક, કાર્મિક શરીર, સ્થૂળ પદાર્થ શરીર એની કક્ષાએ આદિ કક્ષા કહેવામાં આવે છે. ચેતનાની અનુપદક કક્ષા દરમિયાન પરબ્રહ્મ સંપૂર્ણ શાંતિ અનુભવે છે. આ દિવ્યતાનો તબક્કો છે. આ દિવ્ય દૈવી તત્વની ઈચ્છા ડહાપણ તથા તેનું સક્રિયપણાનો તબક્કો છે. શુદ્ધ કર્મવિહીન માનવ માળખાને અનુપદક સંયમિત કરે છે. જ્યારે વ્યક્તિ પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેની સાથે શરીરનું કાર્મિક માળખું લઈને જન્મ પામે છે. વાયુ અને અગ્નિ તત્વ આત્મિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક ચેતનાને સંયમિત કરે છે. સોનેરી તારવાળો અણુ આણ્વિક, માનસિક, ભૌતિક ચેતનાનું માળખું 7 લોકથી કક્ષાના સ્તરયુક્ત ચેતના તરંગ સ્વરૂપને પામે છે. બ્રહ્માંડમાં વિશ્વ શ્વાસ પ્રવર્તે છે. આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ તે તેનો જ અંશ છે. થિયોસોફીમાં પોહાતનો પણ આધાર લેવામાં આવે છે. બ્રહ્માંડના પ્રાકટ્ય દરમિયાન તે સૂર્યના તરંગોમાંથી પસાર થાય છે. થોમસ યુંગના મતાનુસાર સૂર્ય તરંગો અણુમાં કણમાં રૂપાંતરિત થઈને પરિવર્તિત થાય છે. વિવિધ સ્તરની ચેતના સૂર્યમાળા ભૌતિક અનુકણ ધરાવનારા શરીરોમાં જ તેનું પરિવર્તન થાય છે. આભાર. वीडियो ऑन कीजिएगा कार्तिक, आपका वीडियो प्लीज ऑन कीजिए. थैंक यू. प्लीज अपना पार्ट 2 समाप्त कीजिए. आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. आप म्यूट है अभी कार्तिक. यस yes please go ahead. thank you. ओम. ओम यह मोक्ष का संकेत है. ओम एक संस्कृत शब्द है जिसने हिंदू धर्म के विकास में रहस्यमय धारणाओं की यह हिंदू सभ्यता के पूर्व काल से भी संबंधित है के कारण अधिक महत्व प्राप्त किया. इसका मूल भाव है दृढ़ या गंभीर पुष्टिकरण या स्वीकृति. इस प्रकार जब श्वेत यजुर्वेद में यज्ञकर्ता देवताओं का आवाहन यज्ञ में भाग लेने के लिए करता है, तब सावित्री देवी उसके आवाहन को स्वीकार करने के लिए कहती है ओम, अर्थात ऐसा हो, आगे बढ़िए. या जब बृहदारण्यक उपनिषद में देवताओं, मनुष्यों और दानवों के पिता प्रजापति उनसे पूछते हैं कि उन लोगों ने उनके उपदेश को समझ लिया है, तो वह उनके उत्तर से संतुष्टि इन शब्दों में व्यक्त करते हैं. ओम तुम लोगों ने पूर्णतया समझ लिया है.
और उसी उपनिषद में प्रवाहन श्वेत केतु के प्रश्न की क्या उनके पिता ने उनको उपदेश दिया है का उत्तर ओम शब्द अर्थात सत्य मैं हूँ बोलते हुए देते हैं। ऋग्वेद के एक भाग को इत्रेय ब्राह्मण कहा जाता है, जहाँ एक धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन करते हुए ऋग्वेद के मंत्र तथा गाथा कहे जाने वाले गीत होत्री पुजारी द्वारा सुनाए जाते हैं और उसका प्रत्युत्तर अर्धवायु पुजारी द्वारा यह कहते हुए दिया जाता है। होत्री द्वारा सुनाए हुए ऋग्वेद के मंत्रों का अर्धवायु द्वारा प्रत्युत्तर ओम है और इसी तरह गाथा का उसका प्रत्युत्तर तथा अर्थात इस प्रकार है, क्योंकि ओम स्वीकृति का शब्द देवताओं द्वारा प्रत्युत्तर होता है, जबकि तथा स्वीकृति का शब्द मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। रूढ़िवादी हिंदू के लिए ऋग्वेद के मंत्र देवीय और गाथा मानवीय लेखन के हैं। इसमें शब्द का मूल भाव नगण्य संदेह है कि ओम सामान्य संस्कृत शब्द एवं इस प्रकार का केवल एक पुराना और संकुचित या सूक्ष्म रूप है जो अ के उच्चारण में कुछ व्युत्पन्न डेराइवेशन से ए में परिवर्तित हुआ, एक समय में अवम के रूप में रहा होगा, जब अ के बाद वाले स्वर के उच्चारण को छोड़ देने से हुम अहुम बन गया होगा और इसीलिए भाषा के साधारण ध्वन्यात्मक फोनेटिक नियम के अनुसार ओम हो गया। संस्कृत में इस तरह के कई उपमान हैं, मगर यह शब्द की व्युत्पत्ति इटिमोलॉजी संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक अवधि में ही खो गई प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन व्याकरण में एक दूसरा मिलता है जिसके द्वारा हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत के कई धार्मिक तथा धर्मशास्त्रीय रचनाओं में रहस्यवाद का कारण मालूम होता है। इस बात वाले व्युत्पत्ति के अनुसार ओम मौलिक अव से एक प्रत्यय मां द्वारा आएगा, जब ओम अवम या ओमन का एक संक्षिप्त रूप होगा और जैसे अव में रक्षा करना, बचाना, सुरक्षित करना का अर्थ निकलता है। ओम एक ऐसा शब्द होगा जिसका अर्थ रक्षा करना या मोक्ष है। यज्ञ कार्य से संबंधित वैदिक लेखन में इसके होने से इसके रहस्यमय गुण और पवित्रता का अनुमान होता है। इसलिए ओम शुभ शब्द बन गया, जिसके साथ आध्यात्मिक गुरु को वेद के प्रत्येक पाठ का पठन प्रारंभ करना और शिष्य को अंत करना था। मौजूदा प्रतिसंख्या या ऋग्वेद का व्याकरण Unmute, please. यह समान रूप से ब्रह्म स्वर्ग का द्वार है और मनु आदेश देते हैं एक ब्राह्मण को वेद के एक पाठ के आरंभ और अंत में ओम शब्दाश का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि ओम आरंभ में नहीं आता उसकी सीख चली जाएगी और यदि यह अंत में नहीं आता कुछ भी नहीं बना रहेगा। उस समय जब एक दूसरी श्रेणी के लेखन पुराण हिंदू प्रथा के प्रेरित संहिता में जोड़े गए, उसी समान कारण से ओम इनका आरंभिक शब्द है। यह स्पष्ट है कि रहस्यमय शक्ति जो जैसा ऊपर मनु के नियम पुस्तक के उदाहरण दिखाता है, इस शब्द का गुण बताया गया था, वह पूर्व चिंतन का विषय रहा होगा। इसका एक कारण मनु द्वारा स्वयं दिया गया है। वह कहते हैं ब्रह्मा 3 वेदों से निकाले हुए अक्षर अ हु म जो जोड़कर ओ बनते हैं। हु पृथ्वी, भुवः आकाश और स्वः स्वर्ग के रहस्यमय शब्दों के साथ तथा एक दूसरे मंत्र में ये 3 महान अडिक शब्द जिनके पहले ओम है और ऋग्वेद का पवित्र मंत्र गायत्री जिसमें 3 लाइनें हैं को ब्रह्मवेद का मुख प्रवेश कहा गया। या जैसा टीकाकार बताते हैं, अंतिम मुक्ति प्राप्त करने का साधन और शब्दांश ओम परम ब्रह्मा है। ओम के मानसिक पाठ के साथ 3 विनियमित श्वास, 3 रहस्यमय शब्द भू, भुवः, स्वः और गायत्री उच्चतम भक्ति है। वेद में वर्णित सभी अनुष्ठान जैसे ओम और अन्य यज्ञ समाप्त हो जाते हैं, किंतु शब्दांश ओम को अविनाशी मानना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म परमात्मा स्वयं का एक प्रतीक, सृष्टि रचना का स्वामी है। ऐसा विचार मनु और
कई उपनिषदों का है। उदाहरण के लिए कठोपनिषद में मृत्यु देव यमराज नचिकेता के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं। कार्तिक जी 2 मिनट में समाप्त कीजिएगा, समय हो यस सर। थैंक यू। शब्द जो सभी वेदों में उल्लिखित है, जिसको सभी तपस्याओं के साधन घोषित करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए धार्मिक साधक अपना धर्म पालन करते हैं। इस शब्द को मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। यह ओम है। इस शब्दांश का अर्थ है अवर ब्रह्म और परम ब्रह्म। जो कोई इस शब्दांश को जानता है, वह जो भी इच्छा करता है प्राप्त करता है। और प्रसन्न उपनिषद में संत पिपलाद सत्यकाम को कहते हैं परम और अवर ब्रह्म दोनों ओम शब्द है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसके आधार से इन दोनों में से एक या दूसरे को समझता है। यदि वह इसके एक अक्षर अ पर ध्यान करता है, वह शीघ्र पृथ्वी पर जन्म लेता है। ऋग्वेद के मंत्र द्वारा मनुष्यों के संसार में ले जाया जाता है, और यदि वह आत्म संयम, धर्म पालन और श्रद्धा पर निष्ठावान है तो वह महान होता है। किंतु यदि वह अपने मन में इसके 2 अक्षरों अ तथा उ पर ध्यान करता है, वह ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा बीच के क्षेत्र में उठाया जाता है, चंद्रमा के संसार में आता है और वहां शक्ति का भोग कर फिर मनुष्यों के संसार में वापस आता है। मगर यदि वह इसके 2 अक्षरों अ हु तथा म द्वारा परमात्मा पर ध्यान करता है, वह सूर्य में प्रकाश में उत्पन्न होता है। जैसे सांप अपने केंचुए से मुक्त होता है, उसी प्रकार वह पाप से मुक्त होता है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जीवात्मा की प्रकृति का सारांश 3 अक्षरों अ हु तथा म में उनके पृथक और संयुक्त रूप में दिया है। अ वैश्वानरा है, या ब्रह्म का वह रूप जो जीवात्मा को जागृत अवस्था में दर्शाता है। उ तेजस, या ब्रह्म का वह रूप जो इसको स्वप्न अवस्था में दर्शाता है। और म प्रज्ञा, या ब्रह्म का वह रूप जो जीवात्मा को सुषुप्ति अवस्था, या वह अवस्था जिसमें यह अस्थायी रूप से परमात्मा से जुड़ा होता है, में दर्शाता है। अतः जो व्यक्ति संगीत में खो जाता है, वो जीते जी मोक्ष पा लेता है। इस तरह ओम मोक्ष का संगीत है। नमस्कार। थैंक यू। सर आप म्यूट हैं। कार्तिक, थैंक यू सो मच। तीनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उदय भाई कुछ कहना चाहते हैं? किसी अन्य को कुछ कहना हो तो बताइएगा, हर्षवर्धन जी या कोई भी। और ईश्वर जी हैं यहीं पर, अतुल भाई शायद नहीं है। बाद में हम समापन की ओर बढ़ेंगे। बोलिए सर। हेलो तरल जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज पसंद किया गया, काफी स्टूडियस काइंड ऑफ सब्जेक्ट, और डॉक्टर अजय भाई ने उसे बड़ी गंभीरता से हमारे सामने पेश किया। रियली इट वाज a kind of subject which is required a kind of higher intelligence to explain and to make others understand. बहुत डिफिकल्ट होता है। और प्राइमोर्डियल जो बात है सीक्रेट डॉक्ट्रिन की, उसको उन्होंने सही तरीके से कुछ ऐसे अंदाज में शुरू किया कि हमारे लिए उसमें जो साइंस की स्टडी है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये भी एक्सप्लेनेशन हुआ, और we understand that there is also one group which studies theosophy through science. It is the approach to theosophy through science and other kind of inventions and other kind of research work. तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात हुई। Exactly, it is really a difficult subject. और कुछ बातें वहाँ पर ऐसी होती है कि जिसमें जाना एक ऐसी बात बन जाती है कि जिसमें आपकी गहराई तक जाने में इतना जरूरी होता है, जो आपके दिमाग में जितना भी एब्सॉर्ब हो। तो कई बात आई सामने, और खास अनसुया बहन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि गुजराती भाषा में एक और हमें एक डायमंड सोल मिला है। रियली उन्होंने बहुत अच्छा
ट्रांसलेशन गुजराती में पेश किया और काफी हद तक इतना सही उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि अभी और एक गुजराती में कभी भी जरूरी हुआ तो अंशुयाबेन हमारे साथ है। जी बिल्कुल। रियली खूब आनंद થયો અંશુબેન, આપને ખૂબ જ ધન્યવાદ આપું છું। બહુ જ ધ્યાનથી ચોક્કસ પ્રકારે જે રીતે તમે એને બધા જ વિષયને ધ્યાનમાં લઈને જે ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે, એ ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન કરવું અઘરું હોય છે, એ કઈ બહુ સામાન્ય રીતે કરી દેવાય ટ્રાન્સલેશન એવું નથી। એટલે તમે ખરેખર એમાં રસ લઈને ચોક્કસ શબ્દોના જે પારિભાષિક શબ્દો છે એનો ઉપયોગ કર્યો અને તમે ટ્રાન્સલેશન કર્યું। और हिंदी में तो क्या नाम है भाई उनका, मैं भूल गया तरह। कार्तिक कजाले। कार्तिक, हाँ कार्तिक, यस यस कार्तिक, यू आर रियली वेरी नाइस इन हिंदी। हमें बहुत सुनने में मजा आता है, जो भी हिंदी में जो बात होती है उसका भी एक मजा और है। और इसी थियोसॉफी के विषय में काफी हद तक आपने उसको सही मायनों में हमारे सामने पेश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली डॉक्टर अजय भाई, वेयर आर यू? आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। He's here, sir, on the screen. Very nice, but I want that some speed should be lessened. So the lecture should not be with the perfect a kind of speed, so that we can understand very easily. Really, मैंने अपना ये खुद मेरा विचार आपको व्यक्त किया है और कोई बात नहीं है। This is very nice, and congratulations to all the three people, those who have really delineated very nicely, and we are supposed to understand it very effectively. तो तरल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, और इसी के साथ मेरी बात यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। उदय भाई। आज इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल म्यूजिक डे पर तो सही विषय की पसंदगी पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों वक्ताओं को भी आभार और धन्यवाद, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं किया, लेकिन बताया अंशुयाबेन ने, उसने अपने विचार भी संयुक्त किया है। तो इससे बहुत प्रसन्नता हुई। और अंशुयाबेन खास तो ओरिजिन सूरत का है, और सूरत के शिक्षण जगत में उसकी तो बहुत बड़ी पहचान थी, और आज उसको सुनते हमको बहुत प्रसन्नता हुई अंशुयाबेन देसाई को सुनने में। नाद ब्रह्म की बात की गई, तो नाद ब्रह्म इसमें से एक संगीत पैदा होता है, और संगीत जब संगीत में से हारमोनी पैदा होती है तो ही वो संगीत अपनी प्रसन्नता आती है। भक्ति मार्ग के सब जो आचार्य और संतों थे, उसने संगीत पर बहुत जोर दिया, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम वगैरह, और श्रीमद वल्लभाचार्य था महाप्रभु जी, उसने द्रुमार की रचनाओं की, और उसका संगीत तो हवेली संगीत से प्रसिद्ध हुआ। थियोसॉफी में भी वो अनाहत का नाद वो बताया गया है। तो इसीलिए संगीत के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सही लीन पर ये विषय को पसंद किया गया, और हमको वो समझाने के लिए वक्ताओं और ट्रांसलेटरों को फिर से अभिवादन और आभार। थैंक यू। मेरे ख्याल से समय भी just one second please. Yes, just sir. one second please. आप सर प्लीज आपका वीडियो स्टार्ट कीजिए। Hello. Hello. Yeah, hello. Am I allowed to speak for Sir, you are definitely allowed to speak. Please turn on your video so we can see also. Thank you, sir. I am Bhavani Shankar Mahanti, joining with you from Bangalore, and many thanks to the three speakers who spoke very nicely and eloquently on this subject. And I extend my hearty wishes to all of you, and wish you a happy day, happy Yoga Day, and wish your life should prosper and proceed on in spiritual path by the grace of Lord Jagannath of Odisha. Thank you very much. Namaste to all of you. Thank you, sir. अतुल भाई, समापन की ओर चले। 8:20 में डॉक्टर अजय, कुछ कहना है आपको? और किससे कह रहे हैं? आपसे कह रहा हूँ, कुछ और कहना है आपको? अरे नहीं, अब तो खत्म हो गया। जी बोलिए अतुल जी, गो अहेड। कोई प्रश्न हो, कुछ जानना चाहते हो, तो हम किसी चीज पर आपको मतलब अपने विचार रख सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न इसको समझने में हो, किसी ने तो चैट बॉक्स में प्रश्न तो लिखा नहीं है, इसलिए हाँ तब ठीक है। जी अतुल जी।
હા, કેશવરબેન હવે આપણને શિવમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं. Thank you.